Unaona hii mti inaitwa bottom brush. Sijui kwenu mnaita aje, but lots of us tunaita bottom brush. So, hiyo mti inaitwa bottom brush. Kama uko na kikohozi haiishi, unachukua hii matawi, unaweka kwa maji moto, hivyo venye naweka, you simmer it for around 5 minutes, alafu unakunywa. Kikohozi inaisha. It used to be used to treat whooping cough. If you know whooping cough, sijai patwa nayo, but it used to treat whooping cough. Na if you have that irritating cough yenye haishi, this is what you use to treat the cough. So, ndio hii hapo. And I lead by the example. So try.